Today, 19th January 2022, MLT second year. Subject is pathology. Topic chapter is histopathology. Pathology lo histopathology. Topic is biopsy. Yesterday, we are discussing maintenance of registers. Receiving register, gross register, and slide register, report issue register. 4 types of registers we are discussing yesterday. Today onwards starts with biopsy and tissue specimens. Okay. So, biopsy and tissue specimens consist of thyroid samples and GIT and breast samples, soft tissues and bone, etc. So, biopsy is a removal of small pieces of tissue for microscopic examination. So, what is biopsy? Biopsy means is a section cutting of tissues. Section cutting of tissues is known as biopsy. So, small piece of tissue, you have to take the small piece of tissue, especially for the examination of microscopic examination. Why? Because they are, what is the observation of microscopical, how to form up the cells, and what is the shape of cells, and what is the color of cells. You have to observe in microscopic examination, often to determine whether a tumor is benign or malignant. So, how to doing the biopsy? How to doing the biopsy? How to do the biopsy? అంటే ఎప్పుడు చేయాలి ఈ బయాప్సీని? ఎప్పుడు, ఏ విధంగా, అంటే అసలు ఎప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది? ఎప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది? ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బయాప్సీ? బయాప్సీ చేయాల్సినంత అవసరం ఏమొచ్చింది అంటే, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఎస్పెషల్లీ ద పేషెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్యూమర్. ద పేషెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బినైన్. ట్యూమర్ మీన్స్ చిన్న చిన్న కంతులు ఉంటాయి. బినైన్ మీన్స్ చిన్న చిన్న గడ్డలు ఉన్నప్పుడు, లేదంటే మ్యాలిగ్నెంట్ పెద్ద పెద్ద గడ్డలు ఉన్నప్పుడు, లేదంటే కణజాల పూర్తిగా పాడైపోయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ ద బయాప్సీ టెస్టింగ్ అన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈజ్ ద కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హిస్టోపెథలాజికల్ మాత్రమే చేస్తారనమాట. ఓన్లీ ఫర్ పెథాలజీ ల్యాబ్లో మాత్రమే చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ డన్ అండర్ లోకల్ అనస్థీషియా అండ్ రిమూవ్డ్ బై ద ఐదర్ యూజింగ్ అ స్కాల్పర్ ఆర్ పంచ్. మరి బయాప్సీ చేసేటప్పుడు హౌ టు డూ ద బయాప్సీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ ఎ లోకల్ అనస్థీషియా. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద లోకల్ అనస్థీషియా ఇన్ ద పేషెంట్ అనమాట. పేషెంట్కి లోకల్ అనస్థీషియా మనం అనేది కంపల్సరీగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ప్రీసియస్ డయాగ్నోసిస్. దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్. బయాప్సీస్ అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్ వీ హ్యావ్ టు, దే ఆర్, వన్ ఈజ్ ఆస్పిరేషన్ బయాప్సీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్లో ఇది హెడింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆస్పిరేషన్ బయాప్సీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆస్పిరేషన్ బయాప్సీ. Biopsy in which tissue is obtained by application of suction. Suction means తీసుకోవడం, suction through a needle attached to a syringe. Aspiration biopsy. Aspiration means you have to take the sample. You have to take the sample in biopsy. బయాప్సీలో, ఇలాంటి బయాప్సీలో మీరు లోకల్ అనస్థీషియా ఇచ్చిన తర్వాత త్రూ నీడిల్ ఆర్ ఇన్ సిరంజ్ ద్వారా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద శాంపుల్. ఓకే. Biopsy in which tissue is obtained by application of suction. You have to take the suction of tissue, that is called as a aspiration of biopsy. Okay. అంటే సెకండ్ థింగ్, బ్రష్ బయాప్సీ. బ్రష్ బయాప్సీ. Brush biopsy. Biopsy in which cells or tissue are obtained by manipulating tiny brushes against the tissue or lesion in question at the desired site. Brush biopsy means you have to tiny brushes we have to use it for collection of the sample. Aspiration biopsy
How to collect the aspiration biopsy? You have to take the needle or syringe in aspiration biopsy. Second one is brush biopsy. You have to take the tiny biopsies, tiny brushes. You have to use it for tiny brushes, and after collection the biopsy sample. That's called brush biopsy. Third one is cone biopsy. Cone biopsy. Biopsy is inverted cone of tissue is excited or from the uterus and cervix. Especially some places and small in cervix or uterine. So these places in you have to malignant or tumor or benign. You have to see it in benign or tumor or malignant. In these places means uterine or cervix. You have to take the sample, especially used for cone biopsies. Clear? You have to use it for cone biopsies. Why? Because cone biopsies is means you have to see in hand cones. So one side is sharpness, one side is broad end. Broad end is not important. Sharpness is there. We have to moving the cones. So that's why you have to take the easiest sample. You have to pick up the easiest sample. That is the very cone biopsy is the very simplest, and take the good sample also. You have to collect the must and should anamata. Next, core biopsy. Core needle biopsy is needle biopsy. It is a large hollow needle that extract of core of tissues. So this type of core biopsy especially is a core needle means hollow needle. హోల్ అంటే పెద్దగా ఉండేటటువంటి హోల్లో ఉంటుంది. దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ కోర్ బయాప్సీ. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ endoscopic biopsy. Endoscopic biopsy. Removal of tissue by appropriate instrument through endoscope is called endoscopy biopsy. Especially nowadays, this type of biopsies are mostly used. Why? Because it is a very easiest method and easiest instruments also, and some costly, but removal of tissue by appropriate instruments. Endoscopic biopsy means removal of tissue, removal of tissue. Next, excisional biopsy. Excisional biopsy means biopsy of tissue removed by surgical cutting. Surgical cutting. Excisional biopsy means is a how to take how to take the biopsy is known as removed by surgical cutting. Then incisional biopsy. Incisional biopsy is known as first of all you have to select a portion. Then lesion is that portion of lesion is called incisional biopsy. Only you have to select the portion of is called incisional biopsy. Then eighth one is needle biopsy. Then needle biopsy. Needle biopsy you have to obtain by puncture of tumor. Needle biopsy, just you have to puncture the tumor. That's called needle biopsy. After you have to take the sample. Punch biopsy. Punch biopsy is known as obtained by a punch is called. That's called punch biopsy. Just you have to punch. Punch means జస్ట్ ఇట్లా పికప్ చేస్తారన్నమాట, కొడతారు దాన్ని. పంచ్ అంటే ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా పంచ్ ఇట్లా కొట్టేసి తీస్తారు దాన్ని. ఆ విధంగా చేస్తే దాన్ని పంచ్ బయాప్సీ అంటారు. దెన్ షేవ్ బయాప్సీ. Biopsy of skin lesions in sample is excised using cut parallel to the surface of surrounding skin is called shave biopsy. Shave biopsy means just you have to shave. మనం షేవింగ్ ఎట్లా చేస్తాము ఆ మాదిరిగా లైట్గా స్కిన్ మీద లైట్గా షేవ్ చేసుకుంటూ పోయినట్ల బయాప్సీ స్కిన్ లైట్గా స్కిన్ కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు ఈజీలీ షేవింగ్ బయాప్సీ. Then stereotactic biopsy. That's called stereotactic biopsy. This type of biopsy, especially brain using stereotactic biopsy, surgery and locate biopsy,
that is called stereotactic biopsy. దిస్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టిష్యూ స్పెసిమన్స్. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్ ద్వారా మనం శాంపుల్ని తీసుకొని ల్యాబొరేటరీకి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ టిష్యూ స్పెసిమన్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ బై సర్జన్. ఎస్పెషల్లీ ఈ టిష్యూ స్పెసిమన్స్ ఎవరు చేస్తారంటే సర్జన్స్ మాత్రమే చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో థైరాయిడ్ ఇస్ కంటిన్యూషన్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.